to self-humanity, endowed with the art and science of caring. We are built on integrity and discipline that transcends through every generation. Immaculate and amicable, we are the source of hope to ailing ones, and the foundation for building a healthy world. Together we shall stand. Good day to you all, my professional colleagues. I'm by name Abubakar Nurse Fashkar from Mr. Fashkar Nurses TV. I'm here to discuss with you about an anatomical overview of the mouth. And as we all know, mouth is a first organ of alimentary tract. And also mouth is known as oral cavity, buccal cavity, and is an oval shaped organ inside the skull. That is what we refer to as mouth. Kamar yadda muka yi bayani, muna nufin cewa baki shine farkon organ na digestive tract, wanda daga shi za mu fara sa abinci har zuwa abin da ya shafi tsuriya, wanda muna maganan cewa shine abin da ake kira anus kenan. Da haka wannan gabaki ɗansa chain ɗin shine digestive tract. To wannan lecture namu baki ɗaya tana magana ne akan baki kawai kaɗai, iya abin da muke magana akai kenan. Muna so mu ba da dukkanin sassan baki da abin da ke cikinsa, da abin da ke waje, da wanda suke kusa da shi, da abin da ya haɗa bakin gabaki ɗaya. Wannan shi muke magana oral cavity, wanda mun ce baki yana da abubuwa kamar haka. Sunayensa kana iya kiransa oral cavity, kana iya kiransa buccal cavity, kuma kana iya kiransa mouth da turanci. Wanda idan muka duba mouth, lining na mouth din baki ɗaya is lined with mucous membrane, wanda a cikinsa duka wani ɓargo ne wanda yake fata ne da yake kwance mai laushi, wanda yana iya ɗan saurin yagewa ko makamancin yana ɗan ruwa. Shine abin da muke magana mucous membrane, wanda a cikin wannan mucous membrane din ko mun ce akwai abin da muke kira mucous secreting glands, wanda su suke secreting din duk wani abu da muke magana da yake dan sa cikin baki ya zama yana dan ruwa. Wanda muna kiran su mucous secreting glands, wanda muna da also salivary glands a cikin baki. Sai muka zo muka yi magana cewa mucous membrane din da yake lining cikin kumatun mutum da kuma kan fatan baki, shi ya ci gaba har kan wannan dasorin mutum. Baya ga haka shi ne kuma ya fito har waje, ya ci gaba daga fatan fuska har ya shimfiɗa fatan da ke jikin fuska baki ɗaya. Sai sauran sassan baki da muke so mu magana a kansu, wanda muka ce muna da lips, shine fatar baki, sannan ko muna da abin da ya shafi gabaki da ilahirin shi oral cavity ɗin, sannan muna da wasu wani halitta da muke kiransa vestibules a cikin baki, wanda ko muna da abin da ake kira hard and soft palate wanda ya rufe saman baki kenan. Sannan muna da abubuwan da suka shafi gum, wanda abin da yake rike da abin da muke magana teeth, haƙori. Dasori shine gum, sannan kuwa teeth kuma shine haƙori. Wannan duka su ma ɗaya daga cikin abubuwa ne na sassa na ɓangaren abin da ya haɗa cikin baki. Sannan baya ga haka muna da abin da ya shafi salivary glands, wato wani ƙwayoyin halitta ne wanda su kuma suke secreting ɗin, mana suke sako yawu a cikin bakin mutum. Wannan su ma wasu structures ne wanda suka haɗa suka yi forming oral cavity. Fara magana akan vestibule, wato shi vestibule is the area between the teeth, the lips da kuma cheeks. Shine abin da ake kira vestibule, wato wani wuri ne wanda tsakanin lips nan kamar yadda kuka gani nake nunawa, da kuma abin da ya shafi tsakanin haƙori da lips da kuma cikin kumatinka, shine ake kira vestibule. Sai kuma abu na gaba zan yi magana akan teeth, ma'ana haƙori. Shi menene teeth? Wato ma'ana teeth wani halitta ne wanda yake na muna kiransa da Hausa haƙori, wanda haƙori shi yana cikin socket na alveolar ridges ne of the maxilla and mandible. Wannan shine dasorin sama da dasorin ƙasa, wanda shi yake rike da haƙori. Wanda muka ce duk wani baby ana haifansa da two set of teeth or dentitions ake cewa, wanda na ɗaya muna iya kiransa temporary teeth,
wato haƙori wanda yake iya ɓacewa daga baya a samu wanda yake permanent, wanda kuma muna iya kiran wannan temporary din muna iya kiransa dentitions, muna iya kiransa primary teeth. Sai abu na biyu muna da permanent teeth, wato haƙori na dindindin kenan a jikin ɗan adam. So don haka za mu fara magana akan temporary teeth. Ma'ana akan temporary teeth muna magana akan haƙori ne wanda yake ba permanent ba, ma'ana ba dawwammamen haƙori ba, yana da wani ɗan takaitaccen lokaci wanda zai fita a jikin yaro. Idan yaro aka haife shi yau zuwa wata 24 yana iya rasa waɗannan haƙwaran, kuma waɗanda suke na dindindin su fito su bayyana a jikinsa. To temporary teeth kowane jariri yana fitowa da haƙori guda 20, 10 a ta sama mandible and maxilla, 10 a maxilla, 10 a mandible, 10 a maxilla. Wannan shine abin da muke kira temporary teeth. Sannan su temporary teeth suna fara a wata 6, bayan kuma dukkaninsu suna iya kaiwa wata 20, wata 24. Wannan shine abin da muke kira kenan, it used to erupt at the 6 months of age, kuma they will still be present, all of them they will be present till around that 24 months of age. Sannan the permanent teeth da muka sani zai fara replacing deciduous teeth din at the 6th year of age, wanda kowane ɗan adam baby zai mallaki haƙori guda 32 ne. Wannan su ne ake kira permanent teeth, wanda su permanent teeth guda 32 nan za su kammalu ne a shekara 21 da ɗan adam zai yi. Wannan shine iya wa'adin lokacin da ake tsammani za su kammala baki ɗaya. Haƙori guda 32 kenan zai kammalu ne a shekara 21 wa shekarun haihuwar mutum. Yanzu za mu yi magana ne akan structures na teeth. Shape na kowane haƙori ya sha bamban, amma dukkanin wani abu da ya shafi structure nasu ɗaya ne. Na farko muna da crown. Crown shine part ɗin da ya protrude wanda ya shige cikin gum. Wannan shine ake kira crown. Na biyu ko muna da root, wanda root kuma shine asalin inda haƙorin ya shige ciki, shine ake kira root, wanda shi ma structure ne na haƙori. Kamar yadda muka ce root shine is the one that is embedded into the bone. Sannan ko muna da neck, wanda is slightly shine wanda ya narrowing ya shige cikin crown ɗin kenan. Wanda kuma muna da fourth cavity, wanda fourth cavity is where you will locate all the blood vessels da suke supplying wa shi ainihin haƙori jini da duk abin da haƙori yake buƙata. Sannan muna da dentin of the crown. Shi dentin of the crown also shi ma is covered by a thin layer of a very hard substance called enamel, wanda shi kuma shi ya rufe shi, wanda enamel yana can ciki, daga shi sai crown shi ne kai tsaye can sama, wanda daga shi sai kuma ya biyo da dasori ya kuma biyo da abin da muke magana haƙori, shi ya lullube shi wanda muke magana. Wannan su ne structures baki ɗaya na abin da muke magana haƙori ɗan adam. So mu duba shape na haƙori. Idan muka duba shape na haƙori muna da molar, muna da premolar, muna da canine, muna da kuma incisors, wanda idan muka duba na gaba-gaba su ne muke kira incisors, muna da kuma premolars, muna da molars a can ciki, kuma muna da canine a ta gefen nan. Waɗannan duka su ma shine shape na kowane haƙori. Idan kuka lura za ku duba shi incisors za ku ga kamar guda ɗaya ne, kuma za ku ga kamar canine za ku ga kamar alamun za ku ga a ya ɗan ba da shape kamar guda biyu. Premolars kuma kai tsaye za ku ga sun ba da shape guda biyu ne, molars kuma za ku ga sun ba da shape kamar guda uku. So waɗannan duka structures da shape ne na haƙori. So mu duba menene functions na haƙori, menene aikin da haƙori yake yi. Su incisors da muke magana da canine, they are for cutting, suna yanka abu da kuma biting da kuma cizo. Idan muka duba molars and premolars kuma they are for chewing. Za ka ga duk abin da kake ci da su kake amfani kake ci. Idan za ka yi amfani ka yi cizo ko ka yi tsinka abu, za ka ga kana amfani da incisors ɗinka ne da canine naka. Su waɗannan duka shine in muka duba gundarin abin da ke tattare da shi, shi muke kira ainihin functions na teeth. Sannan yanzu za mu yi magana akan kuma blood supply to the teeth.
Blood supply to the teeth muna da arterial blood supply, muna da venous drainage. Arterial blood supply of the teeth is from the branches of the what? Of the maxillary arteries. Wanda is being supplied from the branch of what? Artery of the maxillary artery. Venous drainage is drain, it is, all blood from the teeth into the what? Into the jugular veins. Various numbers of what? Veins of into the jugular vein. The nerve supply to the upper teeth is from the branch of what? Maxillary nerves. And to the lower teeth is from the branches of mandibulary nerves. That is the nerve supply to the teeth, both the maxilla and the mandible. So it's good for us to know the blood supply and the nerve supply. The one I have mentioned from the maxilla, the one from the mandibular, they are all branches of trigeminal nerve. And we all know that trigeminal nerves is the 5th cranial nerves among the 12 cranial nerves we have. So the next one da zamu magana shine zamu magana akan tongue, ma'ana wato harce wannan da muke amfani da shi muke magana. Shi harce is what? Is voluntary muscles. Sannan kuma mun ce yana nan yana kunce a ƙasan floor na cikin baki ne. A nan za mu samu harce idan muka nemi inda za mu. Sannan kuma by a fall of it is mucous membrane, which is called frenulum. Frenulum shine fall of it is mucous membrane wanda yake manne da shi ta ƙasa. Wanda yake manne da shi ta ƙasa. That is to the floor of the mouth. Idan muka duba superior to the tongue, it has numerous papillae. It has numerous papillae that is superior to the tongue. That is a little projection to the stratified squamous epithelium. And many of these contain, sensory receptors. These sensory receptors, that is the nerve endings on the tongue, which help for the sense of taste in the taste buds. Wanda shi yake taimakawa wannan nerves endings da suke muke magana sensory receptors akan harshe, su suke taimakawa wajen sensing taste da muke magana akan harshe din zaka samu taste buds wanda is there yana containing nerves endings, wanda nerves endings din nan su suke taimakawa wajen sensing taste. So now let's look at the functions of the tongue. The functions of the tongue help in chewing, and also tongues help in speech. Shi yana taimaka mana wajen yin magana, yana taimaka mana wajen cin abinci, yana kuma taimaka mana wajen haɗiye abinci da kuma taste na abinci. Duk wani abu da muke da so mu ɗanɗana akan harshe muke ɗora shi, don haka wannan nerves endings suna taimakawa wajen testing abin da muke so mu ɗanɗana shi, kuma yana taimakawa wajen haɗiye abu wanda muke ci a cikin bakinmu. Sannan kuma harshe shi ke taimaka mana wajen magana, kuma shi ke taimaka mana wajen rolling abinci mu ringa ci muna tauna. So let's look at the blood supply to the tongue. It is from the linguinal, branch of the carotid artery. Wannan shine arterial blood supply to the tongue. A idan muka duba venous drainage na shi kuma is from the linguinal vein, which is from the internal jugular veins kenan. Wannan shi yake draining, blood from the tongue back to the heart, which is from the linguinal, veins from the internal jugular veins. And this is something about wanda muke ta cewa akan abin da ya shafi harce wanda yake cikin baki. Now let's look at the nerve supply to the tongue. Is from the hypoglossal nerves, which is the 12 cranial nerves among the 12 cranial nerves we have. And these hypoglossal nerves shi yake supplying wa voluntary muscles da muka ce, domin kada ku manta mun ce tongue is a voluntary muscles. So hypoglossal nerves shi yake supplying wa wannan voluntary muscles din. And hypoglossal nerve mun ce is the 12 cranial nerve among the 12 cranial nerves da muke da su a nervous system. Sannan muna da linguinal branch of the mandibular nerves, wanda it arises from the what? It arises from the 5th cranial nerves, which they are the nerves that help for sensation of pain, temperature, and touch. We also have facial and glossopharyngeal nerves helping in the sensation of taste. And we know that it is the 7th cranial nerves. And when you look at wannan duka shine ake kira nerve supply to the what? To the tongue. Magana akan abin da ake kira palates. Palate shi ya forming roof of the mouth between the nasal and the oral cavity, wanda shi ake kira ya hada da soft palate da kuma hard palate.
wanda idan muka duba da nan za ka gane cewa lalle yana nuna ma ga soft palate ga hard palate. Wannan shine suka yi forming roof of the mouth. So mu duba hard palate. Hard palate is formed by the maxilla and palatine bones. Shi hard palate ainihinsa is formed, gundarinsa abin da ya haɗa shi ne maxilla bone da kuma palatine bone. Sannan kuma is located anteriorly and it comprises of bone and it is immobile, baya motsawa, is immobile. Now let's look at the soft palate. The soft palate is muscular and it cups down, from the posterior end of the hard palate. From the posterior end of the hard palate where it cups down, that is what we refer to as soft palate. Shi yake can gashi, za ka gan shi ake kira soft palate. And it blends with the wall of the pharynx at the side. That is what we refer to as soft. Soft palate can be elevated during swallowing. When you are trying to swallow, lokacin da kake kokarin haɗe abu, shi bending immediately, kuma lokacin da zaka ke cin abinci soft palate ana elevating na shi yana iya ɗaguwa sama lokacin da kake haɗe abu. Tun da daman shi mun ce ba kashi bane, muscular structure ne a cikin bakin mutum, wanda idan aka elevating na shi yana preventing abinci ko bulus abincin da yake wanda aka ya mutsa shi wajen shigewa cikin nasopharynx, wato hanyar da zai shige cikin pharynx da kuma cikin hancinka, ba ta yadda za a yi abinci ko abin da yake tafiya ya shige ta ciki lokacin da ya elevating sama ɗin nan. Wannan shine ɗaya daga cikin aikin soft palate. Yi magana akan menene uvula. Now uvula is also part of the structures of the mouth. Now if we are to talk about uvula, it's something that we say is part of the what? Part of the structures in the mouth or in the oral cavity. When you look at it, uvula is a curved fold of muscles which hangs between the soft palate. Wannan in ka kalle shi shine muke kira uvula. Or it is hanging down from the middle of the word of the soft palate, shine ake kira uvula. And uvula is covered with the mucous membrane. Shi ma abin da ya lullube shi shine wannan mucous membrane, fata na cikin baki mai laushin nan. Shi ya rufe uvula. Originating from the upper end of the uvula, uvula are 4 folds of mucous membrane. On each side between the achilles is a collection of lymphoid muscles called palatotonsils, that is behind inside. Now what is the functions of menene aikin uvula? Abinda aikin uvula yake, it prevents food from entering the nasal cavity. Bai taɓa barin abinci ya shiga cikin nasal cavity. Ɗaya daga cikin aikin da uvula yake kenan. Kuma uvula help in speech. Uvula duk wani magana da kake yana ƙara taimakawa wajen yin magana da muke. Yanzu mu yi magana menene salivary gland. Salivary gland wasu ƙwayoyin halitta ne a cikin baki wanda suke sako yawu direct ta wata hanya da ake kiransa salivary duct, wanda zai leading yawun nan har izuwa cikin baki. Don haka muna da rabe-raben wannan salivary glands 3 pairs, ma'ana hanyoyi kusan sama da guda 6 kenan. Guda 6 3 pairs kenan. Kowane ɗaya in muka faɗa yana da guda biyu ta gefen nan da gefen nan, wanda su ake kira salivary ducts, wanda we have them 3 pairs where the saliva can be leaded into the mouth direct. I mean 1 pair of parotid gland, we have 1 pair of sublingual gland, we also have 1 pair of submandibular gland. Waɗannan duka glands ne wanda suke cikin baki. They are the duct that used to lead saliva into the mouth. Banda waɗancan ne akwai smaller ones that they are scattered into the mouth. Wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da yawu yake taruwa cikin baki kenan. A yayin da muke magana baki kenan, muna da salivary glands wanda su suke sauko duk wani abu da muke magana na yawu a cikin bakin ɗan adam. Yanzu mu duba menene composition, menene ya haɗa yawu. Abinda muke magana shine shi yawu combination ne na wani secretion da ake sako shi daga salivary glands, wanda yake haɗuwa kuma daga smaller glands or mucosa.
and small secreting glands of the oral mucosa. And about 1.5 liter of saliva is produced daily. A kamar kimanin lita 1.5 ne ake producing kowane rana, wanda wannan litan 1.5 da muke magana shine ya haɗa abu kamar waɗannan wanda zan kirga, wanda in muka gundaro su shine composition, wanda in muka kirgo su sune composition na saliva. Duk abin da zan faɗa ɗin nan zaka tarar da shi a cikin yawun ɗan adam. Na farko muna da ruwa, na biyu muna da salivary amylase. Salivary amylase wato digestive enzymes kenan. Sannan muna da mineral salt a cikin yawu. Sannan muna da antimicrobial substances, sannan kuma muna da mucus a cikin. Ma'ana antimicrobial substances din nan kenan shine kamar a ce immunoglobulins da kuma lysozyme. Waɗannan substances ne wanda suka tattaru suka haɗa yawu a cikin gundarin yawu na ɗan. So menene aikin yawu? What is the functions of saliva? 1. Functions of saliva: it helps in lubricating the mouth. It serves as a lubrication of the mouth. 2. It serves as a chemical digestion of polysaccharide. 3. It serves as a cleaning of the mouth. Yana cleaning, yana wanke baki, yana lubricating food also. Apart from lubricating the mouth, it also lubricates the food. It serves as a cleaning and lubricating the mouth, and it serves as a lubrication of the mouth, and it serves as the chemical digestions of polysaccharides. It also serves as a non-specific defense mechanism. Wannan shine gundarin aikin da yawu yake a ciki. It also helps in the test. Magana akan abubuwa na zahiri da baki yake tattare da su. Abu na farko, cikin bakinka yana tattare da bacteria masu yawan gaske kamar wanda su ake kira normal flora. Sannan mu sani wasu cututtuka da dama suna da alaka da lafiyan baki, kamar mu ce heart disease, diabetes da kuma osteoporosis. Wasu cututtuka da dama ma'ana suna iya samun tushe ne tun daga matsalar da baki take. Lafiyan baki kuma na da alaka da lafiyan gangan jiki baki daya. Wannan ma na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani. Ka yi kokari kake rufe bakinka a lokacin da kake swimming. Lokacin da kake swimming ka yi kokari kake rufe bakinka, domin shi chlorine yana iya setting in wajen inda enamel naka yake saman haƙorinka ya kuma gurɓata ma wannan. Kuma ku sani harcenka halitta ita ɗaya tilo a cikin bakinka wanda take aiki ba tare da ta samu wani support ko wani taimako daga skeletal system ɗin. Na abu na gaba, babu mutum biyu da suke da haƙori masu kamanni guda ɗaya. Kowane ɗan adam yana da kalan haƙorinsa, sannan ɗaya yake kamar yadda kasancewa in ka danna fingerprint ɗinka daban yake da duk wanda zai zo ya danna fingerprint ɗinsa. Kenan babu wanda zai danna fingerprint a ce naka da nashi sun yi kamanceceniya. Haka zalika haka haƙori ba, kowa yana da nasa as unique as for everybody. Everybody has his own unique teeth, ba ɗaya muke ba. Muke yin smiling domin smiling yana taimakawa wajen tsawon rai. Domin duk lokacin da kai smiling yana ɗaya daga cikin abin da yake sa garkuwan jikinka yake karuwa. Garkuwan jiki kuma mun san me aikinsa, yana kare gangan jiki ga wasu ƙananan cututtuka da ma manyan cututtuka da za su zo suke cutar da kai. Don haka mu kasance masu smiling a koda yaushe, kamar yadda yanzu nake ɗan smiling. Mu sani kuma lokacin da muke cin abinci mukan sanya abinci a cikin baki ne, sannan abinci bayan ka sanya shi a cikin baki mukan tauna shi ne da haƙori, wanda mastication kenan. Sannan mukan rolling nashi da harcenmu, baya ga haka kuma muna haɗiye shi da muna tauna shi da kuma haɗe da kumatunmu. A lokacin da ya gangara kuma sai ya wuce cikin makogwaro. Bayan ya wuce cikin makogwaro sai ya isa cikin tumbinka, ya wadatar maka da abubuwan da kake bukata na girma, samun kuzari da samun sauran abubuwa na rayuwa na jikinka. Wannan shine ɗaya daga cikin ƙanana da manyan ayyuka da kuma sassan abin da ya shafi bakin ɗan adam, wanda muke kira mouth, ko muka ce masa oral cavity, ko muka ce masa vocal cavity. Kasance da wannan channel mai suna Mr. Fashkar TV. Mr. Fashkar TV channel
taku ce a koda yaushe ga dukkanin wani abubuwa da suka shafi ƙananan abubuwa na lectures ɗinmu da ma manyan lectures mu da za mu ke yi wa student mu baki ɗaya da ilahirin ma mutanen duniya baki ɗaya. Muna tare da ku a koda yaushe ga duk wani comment naku da kuma ƙorafi da kuma gyara na kuskure da abin da duk ya shafi abin da za ka yi idan ka taimaka wannan channel namu ya ci gaba. Muna marhabin da wannan taimako naka, domin duk wani abu da ya kamata mu gudu tare mu tsira tare ne muke ƙoƙarin mu ga mun aiwatar, domin muna taimakawa student, 'yan uwanmu ma'aikatan asibiti da waɗanda suke nesa da wanda suke kusa da na duniya baki ɗaya domin su ga wannan, domin mu ga cewa mun tafi tare ko mun tsira tare. Wannan channel a koda yaushe yana iya ƙoƙarinsa wajen zaɓulo mana lectures ɗin da ake na yau da kullum a classes namu, mu ga cewa muna warware wa student ba don wani abu ba sai don kawai mu ga mun fassara shi da Hausa. Bayan fassara shi da Hausa muka ce za mu ke yin sa da haɗin gambiza da Turancin da Hausan duka a wajen lectures ɗin da za mu ke yi. Ku kasance da wannan channel namu mai albarka a koda yaushe. Don Allah, idan yau kake zuwa channel ɗinmu ka danna mana subscribe. A ɗan ƙasa nan za ka ga subscribe button, an danna subscribe ja, ka danna shi don Allah. Babu abin da zai rage ka a lokacin da ka danna. Hasali idan ka danna ka ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ka taimaka mana ne. Idan kuma ka saba da kallon videos ɗinmu, don Allah ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka danna mana like button, ka danna mana like, domin danna mana like ɗin nan yana sa bidiyon mu ya je wuraren da ba mu yi tsammanin za su je ba. Idan kuma ka gama, don Allah ka danna share, domin ka sharing mana bidiyon nan. Hakan ma na ɗaya daga cikin abin da zai ke promoting wannan channel namu mai albarka mai suna Mr. Fashkar Nurses TV. Mr. Fashkar Nurses TV ha ila yau taku ce.